A very good morning to you, wherever you are. Today, it's Thursday, the 16th of January, 2025. Welcome to today's edition of the Press Review here on Luntha Television. It is a program in which we give you some of the stories that have been published in our daily papers, The Nation, but of course the Daily Times. So today, you are with me, Brenna Dumanza, and I'm joined by my colleague Fales Chizombe. Good morning, madam. Good morning. Yeah, I know I'm fine. How are you? I'm okay. Thank you so much, and I think I can give you a chance. I normally do that anyway. to take, Being a gentleman. yeah, to start the show. On the front page of the Daily Times, there is a story, and the headline reads Chakwera calls for hard work at Chilembe Memorial. And partly the story leads President Lazarus Chakwera has praised to ensure that Chiladzuru district is developed in a way that reflects its historical significance. Chakwera expressed his desire to transform the district into a new Blantyre. So, as we all know, yesterday, it's a country we were commemorating Chirembwe. It was a memorial. We held a memorial in Chiladzulu. Yeah, so the president, Amaruza, his wish, his desire is to transform Chiladzulu to become the new Blantyre. When? Maybe the question will be when. When is he planning to do that? As a country, we'll be going to port in September. That is, so I don't really know what that dream is actually to transform Chiladzulu into the new Blantyre. I'll say that in detail. Believing okingati muntu. We can give a simple example. In a kulonjezani ndikupatani salutu. Kena konsalti wasa kupatani. Mawaso akuma ndikupatani salutu. Kena muzani kurubilazo. Because as we are talking now, we have been hearing stories of out on Chira, Mausoleum and the like in Katabe. Kwanda Chakwamba, this and that. Of course, issue of Kwanda Chakwamba, I think the money was allocated. I don't know how far that's that issue, because there were other concerns. We have been told about Odonjiro International Airport in Mzuzu. Now, these are big projects. The John Chilembe School of Excellence is one of the big projects that maybe as government implement. So, promising such big projects further without necessarily completing or starting the other projects that were before, promised before, I think it's a flop, because as we are talking now as well, during the campaign, there were even promises of Mbera, this the university, popularly called Mombera, like, but where is the project now? So I think as a country, we are good in just maybe talking. Yeah, putting things on paper than putting things on the ground. So issues to do, mainly, it's about implementation. All the promises that were made actually, or all the promises that our leaders make, if they were to be implemented, Malawi, akanakhaliri kutali kwambiri. Yes. Ali ndi maganizo abwino ngati atsogoleri. Unena chilungamo, atsogolonse amene amakhala kulowa mboma, amakhala ndi masomphenya, omveka, ooneka, othandiza ngati dziko. Koma kuti abwerepo akangokhala pa mpando paja kungoti akhalapo, sindikudziwa kuti pamene pachakhala pali kanyama kanji, kamene pali kanzimu kanji kamene kamasokoneza kuti zimene amalingalira mwina achitokwa. Chifukwa even ndalama zimakhala zilipo. Sikuti munatengana mizewu kuti ayi ndalama palibe. Even issue ya misewu, mapezeka kuti msewu aulonjeza adzapanga. Budget nkudutsa ndalama izi zipita ku msewu uwo. Udaba kuti zaka kumadutsa msewu. So chaka chino apereka ndalama za msewu omwewo. Chaka chinacho aperekanso ndalama za msewu omwewo. Then you wonder kuti kuti anthu apanga zofuna za ndani. So analonjeza koma okha akaneka kukwaniritsa. Nde mwina poti ndi maganizo awo, that's when I thought apanga liti. Mwina ali ndi maganizo, ali ndi komanso ndi ukhwera kuti by now sitikanafunika so kuti tikhale ndi mwina lonjezo yayi. Akanangoyamba. Zinakangochitika. Boma lachita lapeza contractor oti ayambe
Chilembwe John Chilembwe School of Excellence tizikaona kumene anazikadziwa because kubwerako or even this generation imene kati anatili ku primary kwafusa za Chilembwe day sakuza zomveka because sakuziziwa zinthuzo. So if inakhala school ilipo ma regions ngalawa mbiri zawo bwezi tikuzipangabe reserve in this country. Komanso tukamba zoti ngati dziko tinakwanisa zaka pa ja 50 kan. Is it 50 kan? Panopa tili kutali. Joka 1964. Up to now. Ndio panopa we are talking about 62, should be 62 somewhere around there. Ndizinthu zokuta ngati dziko pena pakisiro chita bwino komanso ngati maganizo anga aineyo ngati munthu tili ndi we had that Palombe hospital panopa ndi Chilembwe hospital. It's sometimes like it's a bit confusing kuti kodi Chilembwe anachokera kuti ndi chiladzulu koma why do we have Chilembwe hospital ku Palombe? Zimene zinakhala zoti zacho kumene kuja nkupita ku chiladzulu kuma anthu azikamba za Chilembwe amange okha za Chilembwe kumana zotowo paliso Chilembwe hospital. And ngati mwana yusi kuti okay pali Chilembwe hospital pali Chilembwe School of Excellence pali Chilembwe highway pali now izimakhala zoti ngati anthu mbirija idakalipo we still reserving it ikupita bese tingazayiwale koma no zinthu zina zikamachitika mangwangana zoti okay poti ndakuluakulu aganiza zoti zitero. All right, on the front page of the Nation newspaper, government issues measured response to PAC's statement. And partly the story reads, Minister of Information Moses Kunkuyu has said while government has made progress in improving people's lives, it will put more effort in further addressing critical challenges the country is facing, as pointed out by the Public Affairs Committee, PAC. However, he argues that recovering the economy is a shared responsibility amongst all stakeholders. Kunkuyu said this in a written response to the Nation's questionnaire on PAC's statement this week. So sabata ino la lolemba lapitali ndithu amene wapake alutsa statement yawo makamaka anachita mkumano ndi president president Lazarus Chakwera ku State House kumene amakacheza ndithu ziwiri zitatu makamaka zokhudza amene dziko likuyendera ndi malinga ndi statement imene tayiona ndithu imene yachokera kwa ku PAC ayi muli mfundo munaona sima mabeji 7 muli mfundo zambiri izina ndo madabwa zote okay izizi ndakankhulidwa adika pene just on the funny thing is that is saying zinthuzo anakauza direct and kokauza kwa apa iwo anapita kuti akauza chilungamo abwana mukachita chibwana zisankho zikubwera zimudzawina pali mavuto akuti pali mavuto akuti ngati simukonza izi forget about it. Zowina chisankho even umene mali ndi kuchipinda kwa chipani chanu ku Lilongwe ka Central Region anthu sakukukondani sakukufunani zinthu zavuta ndipo sizulenga zokuti akhangala ndo akwithu wine sakuona zoti pati nemene ndisangalatsa ina ndi mwina kusangalatsa komweko okay chilungamo imakhola chilungamo ndi chabwino chilungamo ndakakoza chilungamo kaya ukwiye kumene ngati wakwiya ndi utamva kuti chilungamo chonchoona chilungamo china imakhaende nchabodza koma ngati wakwiya nacho ndi chilungamo chonchoona chakupweteka pali chilungamo ina chabodza pali chilungamo ina chimakhala chabodza koma nakauza chilungamo choona unena kuti tikudziwa kuti akuza nazonsezi pali mavuto akuti ngati simukonza forget about kuwina ngati simukhala serious kupanga addresses musazati sina kuuzeni anthu atakuukirani and the like koma tikudziwa kuti ngakhale kamba zonsezi ena akabwera nyamata anazakuza kuti ayi bwana akunama zelekeni amene acha musazitengera tikudziwa adzakuza zimenezo koma akamadzabwera udzakuza zimenezo adzazifunsa kuna last time ndo mara kukuuzana pali mavuto awa kuti nkhani za chuma zamba kwenda bwino azifunsa so you can see kunena kuti ngati a president kwauza zoona kuti tikudziwa kule nake ndithu amabwera kapena adzabwera adzakuuzani kutsekereza kapena kuchita refute zimene ife takuuzani which means it was a direct statement given to the president akamakhala azidziwa kuti sizoti ndira ngadatsogoleri onsewo azipembedzo akundiuza izi so khani ino ndi action ya president
in here I believe you'll see nothing. He hasn't taken the statement anyway seriously, perhaps because tazizolowera tsopano kuti akhoza kuwulira chilungamo koma chilungamo chilachitengere aona ngati akumunamizazo palibe meju chilungamo chonchona koma aona ngati kuti akunamiza fika kungoita munthu mmodzi bwana amene aja apatsidwa ndalama nda opposition kuti ayipitse boma lanu tazisiye zinthu zikuyenda tikupereka fertilizer ababa zanifi tikutere bwana zinthu zikuyenda bwino amona ayamikira zansewu ona ngati angangoyamikira zimene zichi zinthu zili kodi zanifi ziso zimafunika zigunda ukoko kumbali ya kaya ndi chipani kutoka I think ndi chipani chikuyenda bwino tikuyendesa bwino dziko tona anthu apereka andilaiza sinanga ndi program aboma ndabome nde baja boma ndi chipani zimakhala directly linked kwatuko so you can't separate affairs of the party and the affairs of the boma that's why achipani akumati boma ndi lomwe boma ndi lomwe komanda achipani so koma I believe kuti ngati boma bwina aliyense ayina kuti kukhala ndi ngati kusangalala kuti ndi boma posalengera kuti chipanicho ndi chanji ndipo iweyo you belong party yanji koma ma affairs zochitika za boma ukuyenera kuti munthu ali wina aliyense akasangalala ngati za nifi tukamba basi zisangochita benefit kuti no chipani china chake kuti ino ndali makakanji tapitani kayoko tapitani kwa asuntha pa list. We've been hearing stories but is it magamba because we're journalists. These stories we are told, we do find on our own nakuti anthu amazanto midzi kulembedwa mayina una kuti inu mupindula ikangopita kandi kwa councilor kandi kwa MP amachotsa weka kwa zibale awo onse ndeti kwa najile kwa ujini wonse kuzikundikira subongo kudzika poso yo muna alika mayina awawi nekapeza nyamata si ikakati dzina lakuti ukanditenge ikabwa dzina lakuti ukanditenge ndekuti onse amene anayikaja palibe so zimachitika these inequalities, these injustices are really happening. Zimachitika so ifwa jani zimachitika mwina ifwa someone is sleeping on their jobs kane undi na kazori amene ayikidwa kuti yendesani izi akuyendesa zinthu zikuyenda moteromo ndikuti bwe zinthu zikuyenda bwino mazaka zoti amene adindora pange chinthucho ndikuti sakukwaniritsa kugwira ntchito zawozo nkona mabizoti zinthu zina zikuvuta kuchitika kuti sichitike molongosoka. Alright, tipitilire ngani ina kuti ministry to restore Martis this week. The Minister of Transport and Public Works has assured that the Malawi Traffic Information System MARTIS at the Directorate of Road Traffic and Safety Services, which has not been functional for about 2 weeks, will be normalized this week. A statement released yesterday says the technical nature of the problem required more time to resolve than earlier estimated. The statement, which has been signed by Secretary David Mzandu, Ministry of Transport and Public Works, the minister would like to assure the public that progress has been made so far towards resolving the system error, and the system will be functional within the week. Kanyamena vuta ndimene isha license and the like kuzovuta misonko ina magale moto simakaniko pangali new at system meneyo akuichita nditu akuilongosola komano naenda nditu ulendo ndapezera kuti a traffic inaike aja mata 04 ovuta kwambiri aja kuimitsa nditu imanapa koma muzenga munthu mulandu kuti sonkho akondo okuthawo ndakuti ayi bwana ndapita kuti ndikapangire nyo koma kuti zavuta sizikutheka inde bwanji sumakapanga nthawi yabwino atasomaka bwanji nthawi yabwino system isanafoire kuti nanga ndakaziwa bwanji nthawi imene ndali ulipobe komano zinthu ngati zimenezi zikalakwika choncho peza kuti zichitikaso zina zinthu zolakwika pansewu komano zikhale bwino kuti mwina system ikakonzeka zinthu ziyambenso kuyenda bwinobwino. All right, we'll move on. There is a story here, and the headline leads CSOs urge parties to craft peace messages, and partly the story leads several civil society organizations have urged political party leaders to carefully craft their messages to prevent escalating political tensions as Malawi prepares
for the September 2025 general elections. Sheikh Ali Makrani, director of the Forum for Peace and Justice, said that political leaders hold the key to ensuring the elections are peaceful. All right, I think we'll move on to, before we go to sports, we can take one international story in the nation. We have another story here, which says leaders shun Mozambique presidential swearing in. Mozambique President Daniel Chapo was sworn in yesterday in the capital Maputo at an event marked by conspicuous absence of heads of state. Chapo, 48, was declared winner of the October 9th election that has plunged the country into an ending protest. Main opposition candidate Venancio Mondlane rejected the outcome. Last week, Vice President of the International Interministerial Commission for Major Events, Eldevina Materula, said invitations were sent to the Southern African Development Community, the African Union, and some European heads of state. But according to DW Portuguese Power Africa, only South Africa President Cyril Ramaphosa and Guinea-Bissau President Omaro Sissoko Embalo attended the event. Malawi was represented by Vice President Michael Usi. Tanzania and Kenya also sent their vice presidents. Other countries sent representatives. Asi kuti ku Mozambique, nzula malumbitsa mtsogoleri watsopano koma atsogoleri ambiri mu Africa, khalenso amalanda ma invitation akunja kwa Africa sanapitepo. I believe kuti nkhani yakulu ndi yazipolo zimene zakhazi kuchitika komanso mwina ena akutha kuona kuti maybe there are injustices that have happened in the whole electoral process because no, zimamveka ndithu zakhazi umaoneka kuti akuti sizinachite bwino mafigures zimene atembenukira ulo even gapu yake unazoti sizinaende bwino ndiye Mozambique zinthu sizilibe bwino zimakhala zovuta kuona kuti chifukwa silinganene zoti atsogoleri ambiri angakani kupitako ambiri akhoza because wina akuti mavuto zoma ndakulu oposa ngati mene akhonza kwanitsa kupita atha kupita koma no ku Zambia mpafupi kupita ku Mozambique koma anatumiza representative ngati ku Zimbabwe ndi Mozambique mpafupi ngati kuli zochitika so nkhani yakulu ndi yazipolowe kuti ndikukhulupirira kuti mwina nawonso ma African leaders abathabe kukhani mafunso kuti sizinaende bwino mwina this and that because ngati anthu akupitirabe kuchita ma demonstrations ndekuti zotsamwitsazo muna nzambiri kuposa zimene zoti zinaenda but otherwise we wish awalumbiritsa all the best olitenga dziko lili lonyung'unya mwina ziteka komanso I think this should send a message for other African countries kuti ukabwera ikakhala nkhani ya ma elections tiziyesesa izikhala fair komanso and free komanso paziyenda chilungamo chenicheni chofunikacho chifukwa chokuti ngati zisankho sizinaende bwino zinthu zake mapiro ake ndi zimene zimakhalira kuti ayi zinthu zaonongedwa anthu ena atamiyoyo zinthu zoti zosayenda ndiye munthu ukhala bwanji mfumu anthu amodzi asakufuna kuti ukhale mfumu ulamuliro wake umakhala ovuta. We'll take one story from in the international. Okay. The headline leads ZANU-PF wants to extend president term by 2 years, and partly the story leads Zimbabwe's ruling ZANU-PF party wants to extend President Emerson Mnangagwa's term in the office by 2 years until 2030. A party spokesperson said on Tuesday he gave no details of how this could be achieved or whether constitutional changes would be sought to enable the 82-year-old ZANU-PF leader to stay on. Zimbabwe's constitution limits the presidential office to 2 5-year terms, and Mnangagwa's second and final term as president expires in 2028. All right. ZANU-PF. I think hungry. They are so hungry. African leaders or African politicians are hungry. Wow. I think in Pando Joma I think so. Pando Joma. That's why my Zuma we walitsa zo
zofunika kuti uchite ukaona kuti ayi nzokoma wena dandaule sumazilengera. I think tipite ku sports pali nkhani zingapo. Farm nam Debt Minister of Budget to lobby for more support policy to lobby for more support and policy issues. The story which has been reported by Joy Dovey says Football Association of Malawi and Netball Association of Malawi are today expected to separately meet Minister of Youth and Sports in Lilongwe to discuss issues related to budget and policies. The meetings come amid concerns from the associations on shrinking funding towards their programs, which has affected the performance of national teams, the Flames and the Scorchers. For the past 4 years, funding towards sports in general has dwindled, and often the two associations' budgets are cut by over 80%. Kane undi mene kuti atafuna umane ndi ministry za masewero kukakambirana nkhani ya ndalama boma limapereka ndalama zochepa ku matimu ku association oyendetsa za mpira zimene akuti zikutsokoneza kayendedwe kabwino kamasewero ampira chifukwa ndekuti ngati likupereka yochepa nawo maplayer pebe mechi kuchitika makhansolo ndekuti simipira sikuyenda bwino ndisijamvesa zoti ayi tudandala kuti ayi mipira sikuyenda bwino nyamata twangoluza kwa nvezipeke zoti anamochita kuuzana kuti tiyenero tisaswere bwino mu groundimo chifukwa choti malipiro palibepo zokutsira kumene khala mpira ino timalize Awudi Bullets keen to keep Bambatunde, and the story leads FCB Nyasa Big Bullets are determined to keep Nigerian striker Bambatunde at the Porju for another season. At the Porju returned to Bullets in January last year on a one-year loan deal which expired at the end of the 2024 season. Bullets Chief Executive Officer Albert Chigoga said the club is exploring several options to keep the striker. Malisara zampira kanga amachira ngetu zokupya mu ground. All right, that also concludes this edition of today's press review here on Luntha television. As I said at the start of the show, it is a program in which we just give you some of the stories that have been published. Very few, you can see we have gone through very few stories that have been published in the Daily Times, but of course the Nation newspaper. But in case you wish to read more stories, the Nation is going at 2,500 kwacha, while the Daily Times is at 2,000 kwacha. So you can get your copy and have a free time to check, to read all the stories, and of course businesses, sports, arts and culture, international stories, vacancies, and other issues that you can come across when you have your copy. Otherwise, thank you so much for being part of the program this morning, and thank you so much for always choosing Luntha television to be part of your day. Otherwise, from me, Bruno Demanza, and my colleague Fales Chizombe, and of course our men on the final control center, we thank you so much and wish you all the best as you keep on watching the rest of our programs. Good morning.